Sabaraheri ndugu mtazamaji wa Weza TV Digital mwanga wa jamii, ambapo hii leo ni tarehe 5 mwezi wa Septemba mwaka 2025. Ni Ijumaa, weekend ishafika, ambapo hii leo tunaanza na natumai umeshinda vema siku nzima baada ya kutwa ya kazi ngumu na biashara na mambo na shughuli nyingi za hapa na pale, hasa kwa wengine mko na hafla mbalimbali. Lakini sasa nawakaribisha katika habari za Weza TV jioni hii ya leo. Langu jina Hivi Sasa, katika upande wa mitambo MC Ogatwani, na katika mitandao ya kijamii utatupata katika YouTube na hapo subscribe Weza TV, katika TikTok Weza TV, katika Facebook Weza TV, katika X Weza TV, na katika Instagram Weza TV, na katika WhatsApp Weza TV katika nambari 0795658091 tuweze kuandamana zako kwa bako hadi tamati. Kwanza tunaanza na habari ambayo tumeipea kipaumbele jioni hii ya leo. Ni kwamba moto mkali umeharibu mali katika eneo la Katani katika kaunti ya Machakos, katika kaunti ya Machakos, ambapo katika eneo la Syokimau. Moto huo ulioanza mwendo wa saa 9 asubuhi ulichoma nyumba nyingi, ambapo wakazi wa eneo hilo hawakuokoa lolote. Tukiachana na ya moto upande wa Syokimau, ile waziri wa usalama wa ndani Kibuche Murkomen amesema Kenya iko salama na hakuna uoga kutoka nchi za nje. Amesema kuwa kuwepo kwa shutuma za kuwepo kwa wanajeshi kutoka nje ya Jubaland bado hajathibitishwa. Amesema wakaaji wa maeneo ya Mandera bado hawajasema ile ambalo wanasumbuliwa na wengine ambao wameingia katika eneo hilo la Mandera. Hata hivyo, amesema vyombo vya usalama katika humo nchini vinazidi kutathmini hali ilivyo katika kaunti hiyo ya Mandera. Enda kuongea huko nje kiolela mambo ya usalama. Wanatafutia siasa ya pesa nani mambo ya usalama. Kweli tumekuwa na bahati mbaya kwamba watu kama hawa wamewahi kukaa kwa National Security Council. Mtu umewahi kukaa kwa National Security Committee, huwezi enda kuongea kiolela mambo ya uongo ili kuharibia nchi yako. Mimi nataka kusema hapa wazi, Kenya is not under any threat from Somalia or any regional force from Somalia. The only threat we face as a country is the threat. Tukiachana na ya usalama, bado na usalama, ambapo baada ya shutuma kali kutolewa kuhusu magenge ya ujambazi katika jiji la Nairobi, viongozi wa usalama katika jiji la Nairobi, hasa mkuu wa usalama ama mkuu wa kitengo cha usalama katika Central Police Station katika jiji la Nairobi, amesema kuwa amethibiti hali hiyo. Mkuu wa usalama amesema kuwa mambo haya ambayo yamesambaa katika mtandao bado hayajaripotiwa katika kituo kuu cha polisi cha Central jijini Nairobi kuhusu uhalifu huo. What I can say for those people whose intentions are not good for this city by so magnifying issues through various channels, we as a policing agency, we have got all resources which we have employed now with a view of getting those perpetrators. We call them perpetrators because they have made people to be in fear. We are catching up with them. CBD is safe. That's my assurance. CBD is safe. Businesses are going on as usual. Police visibility is enhanced as usual. And the police visibility contains all agencies of police which are supposed to undertake the various aspects of ensuring
this city is very... Mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi nchini ya EACC David Oginde amesema kuwa watashirikiana na mashirika mbalimbali ili kuweza kuafiki kwamba ufisadi umemalizika katika nchi ya Kenya. Akizungumza haya katika kikao na washikadau katika sekta mbalimbali, Dr. Oginde amesema kuwa lazima Kenya ishughulikie masuala yao kuhusu kuangamiza mambo ya ufisadi nchini. If the office of the DPP finds that there is not enough evidence, they can come back and that can be discussed so that we see where are the weak areas, so that we make this case watertight. The process is there, collaboration is there, and therefore a case should not go to court and then you say you withdraw it because there is lack of evidence. Because you had looked at that case, you had identified any areas that are of weakness, and if there is lack of evidence, we can always go back and find out whether we can tighten the case, and normally that happens. We came up with a framework on implementing or rolling out citizen accountability audit, sometimes you call it social audit. We ended up having memorandum of understanding with institutions like Transparency International and NTA. I think it's just a matter of reviving this because we've seen that audit is moving towards citizen-centric, because we cannot reach some of those far-flanking projects at the corner of, say, Turkana. And we can only rely on technology one, like geosensing, or collaborating with the citizens so that we can actually get to audit for impact. Remember, as accountants, we are the moral compass of this calling, and the calling is our profession. Again, as accountants, we are known as the stewards of public trust. And again, looking at our credo, the CPA, it stands for credibility, professionalism, and accountability. Let us hold ourselves accountable. And tukiendelea na hayo ya ufisadi ni yale ambapo kiongozi wa mashtaka katika kesi inayomkabili aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth bado anasema kuwa gavana huyo ana kesi ya kujibu, lakini kuna mkwaruzano kati ya tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC, ambapo jaji wa mahakama anayeshughulikia kesi hiyo amesema hawa wawili wafikiane kuhusu kesi hiyo vile inavyoendeshwa, kuhusu pesa ambazo anadaiwa kutapeli kaunti ya Migori shilingi milioni 70 ambazo gavana huyo wa zamani kwa bado anadaiwa. It thus remains the best practice, and I find no ground to fault it. EACC, having indisputably participated in the negotiations leading to the plea agreement now filed in this court, it will therefore be prudent that the DPP shares the plea agreement with EACC. Accordingly, this court stays determination, underline that one, stays determination of the other rival questions of law raised by all parties, and directs that within a period of 3 days, the DPP formally shares the specific plea agreement filed in court with EACC. Ugonjwa wa Mpox umeripotiwa katika kaunti ya Nyandarua, ambapo watu 3 wameripotiwa kupokea ugonjwa huo. Imesemekana kwamba kwa kutokana na maafisa wa afya katika kaunti ya Nyandarua, watu 3 hao wa jamii moja wamepatikana na ugonjwa huo, ambapo mtu mmoja mzima na watoto wake 2 ndio wameendelea kulengwa kufuatia kuonekana na dalili za ugonjwa huo. We have already confirmed two cases of Mpox, which is a couple, a man and a wife, who are admitted in Nyahururu in isolation. They also have their 2 children, a child who is 3 years old and another one 3 months old. The children are not sick. They are not ailing, but the parents, that is the father and the mother, the samples collected have confirmed. We have already confirmed
Tukiachana nayo ugonjwa mpox katika kaunti ya Nyandarua, ni yale tunaambiwa kuwa bara la Afrika linaweza kusimamia katika mambo yake ya usalama na pia kukomesha mambo ya umaskini na kukopa pesa kutoka nje. Anakufuatia zungumzo ambalo limetolewa naye naibu wa rais Kithure Kindiki, ambaye amekuwa katika kongamano moja la kibiashara katika nchi ya Algeria. Naibu rais amesema kuwa bara la Afrika lina rasilimali ambazo inaweza kuimarisha kuleta usalama na utengamano, hasa katika kufanya biashara ili kuhakikisha kuwa nchi hizi zinajitegemea zenyewe. We have a very robust digitization program, and we have a few innovations in fintech, especially on mobile money transferring money and making payments, including business transaction payments, by transferring money using the mobile phone. And we hope this will assist, even as the African Continental Free Trade Area, Afrexim Bank, and everyone in this space is working towards actualization and perfection of the Pan-African payment system, so that you can have real-time settlements using local currencies, hopefully, and that system is Kufuatia shinikizo zinazozidi kutolewa kuhusu ununuzi wa bidhaa katika njia ya kidijitali ambayo inafahamika kama procurement, katika wizara ya biashara, katibu mkuu katika wizara hiyo Saturday amesema kuwa ununuzi katika njia ya kidijitali ni lazima na pia inafaa kufuatiliwa ili kuelekeza kuwa nchi ya Kenya inaimarika kiuchumi. Counties have been given up to 9th September 2025 to complete uploading of their budgets. And I can confirm as at yesterday, 30 counties' budgets are already in the system. The next step for those who are here, the procurement officers, is for your procurement heads to upload annual procurement plan in EGP. And they must make sure, or if you are one of them, make sure that the plan in EGP. And they must make sure, or if... Ndugu mtazamaji, unazidi kupokea habari hizi kutoka kituo chako pendwa cha kidijitali cha Uweza TV, ambapo unazidi kutoka katika mitandao ya kijamii, ambapo ni YouTube, ambapo tumekuwa arifu uzidi kujiandikisha ama kusubscribe, pia katika TikTok, pia katika Facebook, pia katika X na katika Instagram Uweza TV, ili tuweze kuandamana nawe katika mitandao hiyo ya kijamii. Tukisonga mbele katika habari hizi za leo, ni kwamba baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu katika jiji la Nairobi wamefanya maandamano siku ya leo, huku wakishinikisha kufanyika kwa uchaguzi wa viongozi wa Supreme. Viongozi hao hasa vijana wamesema kuwa uchaguzi uliofanywa tangu mwaka 2017, ambapo viongozi hao wamekaa kwa muda sasa. Wamesema viongozi hao wanafaa kufanya mabadiliko ili kutoa uongozi mpya wa chama hicho cha dini ya Kiislamu cha Supreme. Wanakula pesa yote ya msaada yenye inaingia kwa hiyo ofisi, hao ndo wanakula. Sisi Kenya tunaomba ni Supreme iende, Olenado aende, ufisadi iende. Tunaomba uchaguzi upya. Tukiachana nayo ya wanamanaji wa dini ya Kiislamu, ni yale ambapo chama ama shirika linalosimamia uhamiaji wa wakimbizi duniani UNHCR leo kimefanya kikao na wanahabari katika majibu mbalimbali ili kuhakiki kuwa wanaripoti vyema katika majanga ambayo yanakumba wanadamu ambao wanatoka katika nchi zao. Chama hiki cha UNHCR kimesema kuwa wanahabari wengi hawafahamu vile wanavyoripoti mambo kuhusu wakimbizi kutoka nchi mbalimbali. Then we admit
But mostly civil cases, basi wataweza kutekeleza majukumu yao ipasavyo, manake watakuwa na ule uelewa wa kujua ni namna gani tunaweza kuelezea taarifa zetu bila kukiuka haki za wananchi ambao tunawafahamisha, na vile vile bila kukiuka haki za wale ambao tunawahoji kama wale ambao wanatupatia taarifa na mambo kama yale. Kwa hivyo tumeona taarifa nyingi ambazo wanahabari wamekuwa wakifanya zimekuwa zikileta mabadiliko mengi sana nchini, manake zinafahamisha wananchi kuhusu hata haki zao, wanapata kuzielewa, manake tunaona kwamba kuna baadhi ya haki ambazo wananchi hawazifahamu. Kwa hivyo kupitia kwa vyombo vya habari basi unaweza kufahamishwa. There have been a lot of cases for violation of non-derogable rights, and by non-derogable rights I mean freedom from torture, cruel, inhuman, degrading treatment and punishment. We are talking about cases of abductions and enforced disappearances. So the Commission has moved the court for appropriate redress in line with our mandate under Article 59(2) of the Constitution. So if anyone has any complaint relating to a violation of a right or a fundamental freedom, kindly reach out to the Commission to enable us secure the appropriate Kufikia hapo nafika tamati ya habari zetu za siku hii ya leo, ambapo mmekuwa ni tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2025. Thank God it's Friday, ni saa 1 jioni. Watu na weekendi ishaanza, tunaenda kujifinjari. Lakini tufuate katika mitandao ya kijamii, katika mtandao wa kijamii ambapo tunatufuata katika YouTube, ambapo unajiandikisha na kusubscribe, katika TikTok na subscribe, au kujiandikisha pia katika Facebook na pia katika Instagram na pia katika X na katika mitandao ya WhatsApp ili kwenda bana zako kwa bakao. Kwangu jina ni Hivi Mogoko, kwa bando wa mitambo amekuwa na mbanaye MC ukatunda, lakini kwa yale ya mikorogo tutapata wale ambao tunaambiwa ni wale wazazi ambao tulikuwa karibu kutekeleza watoto, lakini imani zetu zikatulinda. Hebu tupate ya mkorogo Ijumaa yale. there is another talk. The dock is one. Okay, where's the other one? The other one is like they are very tall. Let me tell you, my dear. You know, when you look at this ablution block and look at this school, look, the bus, they have a bus that could have cost not less than 10 million to buy. And look at the condition. Hiyo hapana mzuri. Mwalimu. So, if they are locked from inside, there must be someone inside. No, there is somebody who is coming with the key. The one who do the cleaning. So which one is open that we can see? This one. Would you rather actually have the bus or have a better dormitory? So? And we are trying to this contest that we have. Honestly, if this was your personal family matter, would you buy a bus first or make sure your children are sleeping in a better place? Would you rather buy a comfortable car driving around and your children are living like this? Even a coat of paint will not cost you much. And that money that you have spent on that bus actually could build a whole brand new dormitory. And you don't drive around every day. When you need to move students from point A to point B, you can actually hire a bus, or you can talk to a neighboring school, agree with the neighboring school, share a bus, and instead of sinking all that 9 million or so in a bus, use it to build a new infrastructure. Love those